Greetings to all our valued Autodesk learning partners in Korea. I'm delighted to join you once again, albeit virtually, to kick off the 2023 Korean Autodesk Learning Partner Summit. I wanted to take a moment to thank Mimsu and Mdu for the invitation and for delivering what I have no doubt will be an exceptional summit for you all. For those of you who are new to the channel, my name is Kyra Ward, and I am the director for the Global Autodesk Learning Partner channel. It is my pleasure and privilege to share a brief message with you as we prepare to kick off the new fiscal year. It's hard to believe that a full year has flown past since my last video message to you all, and what a year it's been. For many, 2022 was a rebuild year. It has been incredible to watch as you evolved and adapted your offerings and go-to-market approach. In optimizing your distance learning capabilities, you've not only set yourselves up for the realities of hybrid learning being our new normal, but you now also stand apart from competitors with less robust offerings. The resilience that our ALPs have demonstrated in the face of the challenges presented has been truly inspiring. Collectively, our ALPs have weathered the storm, and the fortitude of each ALP has strengthened the overall channel. I believe that we are as strong, if not stronger, as a channel than we were before the pandemic. As we all prepare to kick off the new year and you consider your business objectives and focus areas for FY24, I wanted to share briefly what is on our roadmap for the year. Firstly, I wanted to acknowledge that there's a great deal of work that still needs to be done to modernize the Autodesk Certified Instructor Program. Everything from the underlying enablement and development framework through to reporting and visibility. Much of this work has been underway for some time now, and we hope to have some updates for you later in the year as to when you can expect to see these enhancements. In particular, we are really excited about the training courses that have been localized in Korean and are now available for your instructors to complete on Autodesk Learning Central. Secondly, we continue to work on bringing greater value to the ALP program. Whilst the list of benefits that ALPs are eligible for is not small, we believe there's a great deal more that we can bring to your space to ensure that your training businesses are able to flourish. One of the areas that we are most excited about is switching on our ALP certification distribution model. This will ultimately give you the ability to bundle our Autodesk ACA, ACP, and ACE certification exams into your offerings. Now, we're still in the pilot phase at this point, and our exams are currently only available in English, but we have ambitious plans to switch on a global model. So watch this space. Finally, another ongoing and critical area of focus lies in our efforts to scale adoption of Fusion 360 in education. The role of our ALPs in this work will only increase over time. We anticipate that as our offerings become fully available across all territories, that our ALPs will be able to transcend once-off transactional engagements with schools and move to more sophisticated motions of customer engagement that help schools make the move to Fusion on the back of Autodesk-funded offerings, but then move to paid-for services from our ALPs. Critically, we foresee a huge role for our ALPs in not just seeding Fusion in the classroom, but ensuring stickiness. Ultimately, we see the promise of our ALPs as the bridge between academia and industry coming to fruition, and thus our ALPs will become true trusted partners for educators. That's a lot, and it's only high level. So, if there's only one thing you take away from our message today, I hope it is this. As you finalize your plans for the coming year, please work with Mdu and work with the ALP channel team. Lean into all the initiatives we are working on to help improve and advance our ALP programs, and of course, driving engagement in education. Specifically, as it relates to our efforts in education, decide what this looks like for your business and let us help you make those plans a reality. I wish you all continued success and look forward to having the opportunity to meet with you face-to-face soon as the world opens and we return to in-person events. Take care and enjoy the ALP Summit. 네, 지금까지
오토데스크 교육팀의 총괄 이사의 키라 워드의 인사말을 들으셨습니다. 그러면 저는 지금부터 중요한 메시지가 어떤 것들인지에 대해서 간략하게 요약해서 말씀드리고자 합니다. 자, 우선 처음 얘기한 것은 우리가 이제 변화하는 사업 환경을 맞이해서 우리의 경쟁력과 복원력이 얼마나 강한지에 대해서 퀘스천을 갖다가 먼저 했습니다. 특히 2023년도 사업 목표와 중점 영역 고려 시점에 있어서 오토데스크의 비즈니스 로드맵을 갖다가 공유함으로써 이를 반영할 수 있도록 이야기를 먼저 서두에서 전달을 했습니다. 이 로드맵 중에서 가장 중요한 세 가지가 있는데 첫 번째는 ACI, 잘 아시다시피 오토데스크 서티파이드 인스트럭터에 관련된 자격증 획득하는 것이 중요하다라고 언급을 했습니다. 특히 이 교육 코스 자체가 이번에 한글화가 완료가 되었습니다. 따라서 강사분들께서는 이 교육 코스를 이번에 꼭 완료해 주시기를 당부하고 있습니다. 자, 두 번째 중요한 것은 ALP, 즉 오토데스크 러닝 파트너의 사업 기회로서 ACU와 ACP를 번들로 판매할 수 있는 기회를 만들려는 노력을 하고 있습니다. 이 ACU는 한글로 시험이 제공이 되지만 ACP 자체는 현재로서는 영어로만 가능한 상황입니다. 제 사견을 말씀을 드리면 이러한 그 영어로 되어 있는 시험 문제 같은 경우는 상당히 장시간을 요하기 때문에 좀 어려운 부분은 있습니다만 아무튼 오토데스크에서는 이러한 그 사업 기회를 제공할 수 있도록 노력 중에 있고 현재 이 ACU와 ACP 번들 제공하는 것은 파일럿 단계라는 것을 말씀을 드리겠습니다. 자, 세 번째 이제 중요한 것은 저희가 계속해서 이제 그 퓨전 360을 강조를 하고 있습니다. 이 퓨전 360 자체는 디자인뿐만 아니라 전자캐드, 그다음에 캠에 이르기까지 특히 요새 중요하게 부각되고 있는 인공지능 기술이 들어가 있기 때문에 이러한 퓨전 360을 활용함으로써 이 학교에서부터 서비스 창출을 얻을 수 있는 기회를 만들려고 노력을 하고 있습니다. 특히 이 우리 파트너사들은 이 기업과 교육 산업 사이에서의 교두보 역할을 할 수 있기를 갖다가 오토데스크에서는 기대하고 있습니다. 자, 그래서 이제 결론적으로 말씀을 드리면은 오토데스크 러닝 파트너의 사업 계획이 실현되기 위해서는 오토데스크와 그리고 엠드와 함께 협의를 가지고 그리고 어떤 부분을 우리가 도와드리면은 더욱더 비즈니스가 잘 될 수 있는지에 대해서 항상 의사소통하기를 갖다가 기대하고 있습니다. 자, 이렇게 해서 키라 워드의 인사말에 대해서 중요한 사항만 정리해서 말씀드렸습니다.